Alright, Shalom. First and foremost, I want to give all praises, honor, and glory to Yahweh, Bahashem Yahushai, Bahashem Kwadash Raka. Salutation to the hopeful elect, the brethren that are teaching this word in truth and sincerity throughout the four corners of the earth. The house of David, Salaki, the Bayat Dawada, the elect. So, basically, I want to go into a short video. And the name of this video is going to be Before I Form thee in the belly, I know thee. So, I want to talk to the Suriname people in the Suriname language that they may understand. So, barada na nga sa, mina abarada tasara fu GMS Surinamo. E me kung baka na nga wantara sat video concerning fa lorto pota spirit Yahweh opota spirit na utapu fugwa strati. Isa vato en muwa kotegi unutak benokordio shuna strati. Isa vato en takte ogwa strati an wasasa woduf unus revi. Isa vato na wasasa fadoro kisagi unuf du. Dus na aroko father wodu. Ma fos dat mi wancha wan scripture kona fesi. Isa bito fu kontegi utak aroko father fu prophesy ano hoya jompok boto tapi bedi wan di day tika Bible day gwa strati. Isa bito. Yo mit na nga losan na strati wa los mo ko aksi wan losan en fos ugwa strati father ordain unu father sanctify unu. Isabito. Isitak na wasansa ube hoborov du. Isabito. Wat unu beli bagron tap libu bedeng tak inagron tap womekeng. Isabito. Dus wode tapa strati lor to lema of den tenja so. Isabito ma fos ugwa strati. Mi wa mekwa video futegi unu taki na wasansa na father will o gebeur ano libisma wani na father will isabito daarom ik altijd weer tak Lord willing isabito fosugwa presi altijd weer tak Lord willing if father wani want na father e control alasan isabito daarom ik fogwa stratiso na a will fu appa o gebeur fu kon waarschuwen den people isabito fu sa egwana nga sa ekong Isabito en ala desan sa skrif na Bible e kon true en fos desan ko ber nunu desan ko ber ba ma desan ko ber tap wa low scale isavato father start ba nga in judgment en ala sa ne for hoog isavato father e ken ka versnelle en ayar sa opo janunu di a versnelle ngo opo moro hi isabito en fos dat Lord father potuwa heriari ina trufu study nunu study unog basap alasan ete mananga sa uabigba wo bigeng gwa strati Isabito, bapalasan desa umdu ete, ma lor tweleng udu desan dati. Isavato, madawan sa uabigba den breakdown di akenas sa uabigba father, Yahweh, na nga emboy Yahweh siyay, na datwe chakongi den people. Isabito. Scripture someone teki na Jeremiah 1, verse 4, mo start na 4. Then the word of this na father etag na nga Jeremiah. Isabito, want Jeremiah, bede wa young boy isabito father kisagamang fugo prophesy a word to isabito maarki then the word of the Lord Yahweh came unto me saying before I formed thee in the belly I know thee isi father tegi Jeremiah tak fos ihoboro isi fos mi form me in you mabere mi sap you isabito father for daarom make na according to faith isa fato na according fa father ego om na nga uno dora spirit na nga kenos sa ukisi da wesig batak seste father forum uno isa fato fu du asandisi isa bito fu prophesy isa fato in the last thing isa bito before I formed thee in the belly I knew thee and before thou camest forth out of the womb I sanctified thee father tegi Jeremiah tak fos yuk mo to ed yung mabar muder mi heilig you isabito mi sanctify thee isabito and I ordained thee a prophet unto the nation. Isa vato en father set up Jeremiah like one prophet gi the nations. Isa vato en na dat we brief ook to sa father do na nga uno. The father set uno like profita ja op instra na fukotegi uno at true. We iwan bribe if ino wan bribing ma na uno according to faith we brief tak father set up uno like prophet omdat na arok of one prophet we do. We say before one prophet etak fos wan sanopsa en to was strati na dat wo kon do wo kon tegi you sa ekong ay bigep sag bata mo low scale wala ka skal manu au bige khober ta mo high skal en fosa go ta mo high skal im sabi tok
taki den profet da stratik ba e warsko you van tevoren. Is dat beter? Before I formed thee in the belly, I knew thee. And before thou camest forth out of the womb, I sanctified thee. And I ordained thee a prophet unto the nation. Dus vader set op unu. Wat je hebt om een soort voor prophet. Is dat beter? Maar unu, according to faith, is dat beter? We briep tak na great milestone. A groep great milestone aba 100% true. Je hebt om een soort groep. Je hebt IUIC. Je hebt om een soort Israëlite groep. Is dat wat ook? Maar according to faith, according to knowledge, is dat wat volgens de Bijbel de juiste breakdown. We zitten na Great Millstone GMS wat ik de juiste breakdown. Is dat beter? Vader schreef doen voor setup om een groep. Omdat vader no wan alles man vindt 100%. Toen zo a elek. Is dat beter? Wat if na alles man moest sabatru, is dat beter? Alles man moest sabatru, dat want ik is no special. Daarom ik use a follow GMS 100% true. If you take a true, im sap tak you special. Father kiss you, omdat you special for saba 100% true. This truth is precious. Is that better? And I ordained thee a prophet unto the nations. Is that better? Father set uno up like prophet, like prophet me, tasara, takwara, lata, sap, ala den trabradaf me. Is that better? Like prophet fuko warsko uno. Fusa egwan, whether unespa if je bribi if no bribi. Maar ala de sansa wo taki volgens a Bijbel o gebeur. Is dat beter? Dit is na vers 6. Then said I, Lord Yahweh. Dit is na Jeremia. Jeremia etak na nga vader. Then said I, Lord Yahweh, power. Behold, I cannot speak for I am a child. You see? Father tema amai tegi father tak bal maluko jere father minawa child jere isa vato mino man taki isa bito ye arkisa father tegi no. But the Lord Yahweh said unto me, say not I am a child. Father tenya tak no tak you know wamp ching boy isa vato lek fa unu du ko ina through this uyere tak ya through this dala fasi dayo ya abif gwa strat yere altay tu bedeng tak buda da sa wo taki boy sa Bible furu yere o mesan wo fa do sa Bible go taki yo isa bito. Isi, naso ook to abede ook to na de profita fossi. Isabito? Ja, maar de ma baby ge vrede isi ama tag ja I cannot speak for I am a child. Father ten tag no tak you know up ching. Isabito arke sa father takino. For thou shall go to all that I shall send thee. Isi de sto de tapastrati na father o sen uno. Isi na father o sen uno. Isi for thou shall go to all that I shall send thee. Father te Jeremia tag mi o sen you go. Isi and mosin mo o mi otegi sa imtaki door a spirit isabito and whatsoever I command thee thou shall speak. Father tegi Jeremia tak en alasan sa mo tegi taki door a spirit isabatok you otaki en to de tapasrati alasan sa otaki na father ogi uno a opdracht volgens a spirit isabito volgens a spirit fu kontegi you isabito arki father tentak vers 8. Be not afraid of their faces. You see, Father tegen Jeremia tak no vrede den sma fesi. Isa fo isa faden ningre de buskondre sma de yagba Israna. Isa fato de na Israelite. Alte do wan kon street takyanga. Isa fato wan kon rigeri na nga de sandat. So ook to abe de ina ancient time omdat a follow fu father no wan rebellious people. Den ningre na nga de ingi de tranga yesi de wan denki alte sa denki na dat bong. Isabito, they want to sade one. Isabito, Father te Jeremiah jatak, be not afraid of their faces. And alla the scripture is, apply the prophet to the day. Isafato, volgens a spirit, via a spirit na nga knowledge, na nga true understanding fu a Bible. We fear tak Father, etaka nga uno tak tewe, was saratimek uno vrede no as mafisi. Isabito, nga ta spirit fu Father de na nga uno. Isabito, for I am with thee to deliver thee, saith the Lord. Isi, Yahweh. Isi father tak adena nga unu abe delek fa be nga Jeremia por so adena nga unu ook to fu deliver unu isa bitok moto uit de evil ways isa fato so mita strati isa fato des unu ne vrede next vers 9 then the Lord put forth his hand and touched my mouth. And the Lord said unto me, behold, I have put my words in thy mouth. Isi, Father tegi Jeremia tak apdes Father pote anutab Jeremia. Isa vatok en afasemofo. Isa vato. And the Lord said unto me, isi, Father tegi Jeremia, behold, I have put my words in thy mouth. You see, dus dat want tak te uno ogo tapas strati lor to lewan of den dija. You see, na father opot den woord to in umof of taki. Dus a spirit take over. Na lek teme meka video tok. Na mis na spirit take over. Na father etak via me. Isa fato na nga uno. Isa bito. Dus
unom ding tak a fu prophesy isa fato fu do aroko father fu kon warsko na wa easy urok omdat ala de profita sabe kisi father tag dem mus prophesy a word to father do aroko father no of de no be wani altijd de be frede ma father tegi den tag denom frede lukuleg yona di father gi yona a opdracht fu go prophesy in Nineveh isa fato wan foto wan wicked foto isa fato sa yona do. Dus de vader kisa giyuf du aroko, you know man do next jo abif doing. Isi, sa you na buwan do, you na buwan vluchten to. Isi, you na buwan vluchten, go you wan tra boto, da go you na boto dat. A her boto, a her liba bige seki. Isi, te na de man sa di ina boto sama na ngayuna e aksi yuna tang mada sam sana a fay ko o meli iswe de tapa a se yung next step sana fay ko ina se a sam bige seki yung da yuna kon sabig batak na father e doing isa vato yuna alaf sa yuna do alafas yuna a troen sre final liba mada tok yuna tok father no kir yuna isi father me ko bum bigi wal fes swar yuna kospiten tena a foto pe ano be wan go da kisen sre fasitak tena a foto ja dus father if father kari kom do aroko dis you know ma waker wispe iwan lowe go you know mang yo abif du aroko isi di be kong baken na sombeding taksa anda mo goyong shengo kisbe yung mo gwastrati manuno de ahir shendat gue isi omdat father kisagi mi nga den trabaraf mi lord wele fu du aroko disi isa vato en beno korjo shu na strati isa bito en mi na chat video of bo ko tegi unutak te yo shu na strati anof kondeng tak e na kunu jompok moto fu bedu te kabe bolu bige gwastrati ni ano no west study na wa heriarig basufil isa bito. Dus na vader ordain uno, vader chose uno. Is dat beter, Lord willing we maken deel uit van elk. Is dat wat daarom ik we do the work. Vader karo fu doa wuro ko ja instra na rise up prophet. Dus na dat we abif do una no an trafasi. Uda stratis ma wan bribi ef den wan bribi na den sak. Ma hoofdzaak na den brood of des ma dat anu we waspor u an. Watu abatru. Uno ka abatru da we da nga tru da une warsko des ma. Want uno sap suma oteki na nga suma no oteki. Is dat wat en unu we